wapi shangwe za kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Welcome you to come here. It's one of you guys Don't come My proposal as national chairman, national government, county government, farmers, miller and sugar director equire atengeneza board ndio tufuate hii pesa yetu. Hakuna pesa ambayo inakata na hakuna farmers representative hapo, pesa naenda ukiolea. Hakuna. Ya pili, sisi hapana penda kuenda radio. Maybe unaona mimi kwa TV, hii ndio sector chairman national Esther Olodio call. Bulldozer in another name. Na mimi napenda kasi yako mzee. Na mimi ndio nilipigia we kura wakati ulianza bunge. Maybe tuko sasa tumevimba kidogo. Eldoret North. Ulikuwa nasimama na Chesire, Ruben Arab Soine na Chomba, ukapita hawa. Mimi ndio nilipatia vote ya kwanza na umeenda paka leo. Saidia mimi on behalf of farmers. Saidia mimi on behalf of farmers. Hakuna kitu kingine. Maneno ambayo utatoka naye leo. Area hiyo mimi najua utamaliza payment nini. Hii hakuna tabu. Wewe ndio Mungu yetu. Mungu iko juu lakini wewe ndio Mungu ya pili. Maliza hii maneno. There is a problem within the sugar subsector in this country. And that is why the farmers agree with you that within the sugar sector, mambo ni matatu. We agree with you 100% because the cartels cannot allow us to make laws and regulations that will help us level the play field within the subsector. So I want to ask and request that even as we are dealing with this, we pass the sugar regulations and we pass the sugar bills. You have a supermajority in parliament and we believe with that you are able to correct this sector. As you take out the debts, there are the immediate requirements of serious cane development, especially for Sony within our nucleus. We have requested for about 200 million that can be used to develop cane so that we are not in shortage of raw materials. Number two, next year, I think during the long range, we shall be embarking on comprehensive routine or rather planned machine maintenance to make sure that we are operating at optimum. Our request is, even as we write off the outstanding debts and as we raise money to pay our farmers, it is also important that we maintain the machines so that even when the programs you are planning for the state-owned sugar companies come about, they are in good shape. I want to thank you most sincerely for ensuring that there's inclusivity in the Republic of Kenya. You know, you are the anchor of our unity as a nation. And the fact that you have spent 4 days in Nyanza inatuonyesha ya kwamba unatupenda zaidi. Sisi kama wajumbe wa Nyanza tuliamua tutafanya kazi na wewe. Leadership is about providing solution. Leadership ya rhetoric iliisha na wakati. So ours, we are here to witness a moment to reckon with. Because today, the farmers will go home happy. Today, the farmers who have been having high blood pressure will go home and thank God for what you have done today. So, Your Excellency, we are grateful as a people. The challenge we have as farmers and sugarcane farmers and the mill is access to affordable credit or money. We used to have sugar levy that Governor Obado talked about. When
And you remember, Your Excellency, you were in Parliament in 2001, where Munyinyi and I brought the Sugar Act that brought Kenya Sugar Board. When that board was merged with other things, this mill has been put under the stress of looking for funds from commercial banks, just like Chemelil, like Mumias and others. When private millers, their patrons are able to access affordable credit. So as we fix Sony, let us have that levy back, let us have that money, so that when there is need for maintenance, they do not come to the national government, county government, or anywhere. They are able to access money with which they will be able to improve and run the mill. Now, Your Excellency, the second most important challenge that is not being talked here. Your Excellency, as a nation, we are sugar deficit in production. Hata tukipanua hii Sony mara 5, hatuwezi fill that deficit. So occasionally we have to import. I want to request you, do not allow importation of sugar in the hands of private profiteers. Establish a state corporation that will be able to import sugar and give it to distributors at the right price. The money that will be made from that importation, tuweke kwa sugar levy, tuweke kwa hii pesa zote za agriculture sector, so that we can improve agriculture. Because there is enough money from importation of sugar. And when those barons import sugar, they do not help you, they do not help anybody, they do not help the people. So that is a request that we are making to you. Najua mumeniuliza ya kwamba ati leasing isifanyike hapa Sony. Hapana. That I don't agree with you, my friends. Tunataka kuelewana. Ile kitu haiwezi kufanyika ni privatization. Mambo ya kuprivatize kampuni haiwezekani. Hii kampuni lazima ibaki ya wananchi wa hapa. Ardhi lazima ibaki ya wananchi wa hapa. Tunaelewana? Lakini operation ya hii kampuni hatuwezi kuendelea na wale hawalipi wakulima na hawalipi wafanyikazi. We are going to have a leasing program where we are going to have a company that is going to make sure they pay the workers, they pay the farmers, na vile vile lazima tuanze kupata pesa ya wananchi wa Migori kutoka hii kampuni. Watu wa Migori, kwa sababu you gave this land, mahali shamba hii mahali iko, mimi nimesema at least kila mwezi tupatiane hata kama ni milioni 50 kwa county government ya Migori, wagawie watoto wetu either basari ama watengenezee barabara, kwa sababu tumepatiana shamba hapa na inatumika kuzalisha miwa na we must account for it. The nucleus estate here must give money to the county government of Migori. Sijui kama tunaelewana. That is the model we are going to use. Mimi nakubaliana na nyinyi, wakulima hapa wameongea vizuri. Wamesema lazima tuwe na zoning, ndio kuwe na accountability. Mtu huwezi kutoka Kakamega ukuje uharvest miwa ya watu hapa Migori. Alafu unatuchanganya, pesa inapotea, there is no accountability, hatujui imechukuliwa na nani, ukora inakuwa mingi, poaching inaendelea, sekta yetu inaharibika. We must all be accountable. Tunaelewana? So nimeshukuru ya kwamba wakulima wanakubali tufanye zoning, na hiyo ndio sheria iko bunge, tumemalizia katika National Assembly, sasa inaenda Senate, na in the next few months mimi nitatia kidole ikuwe sheria, ndio tuhakikisha kwamba sekta hii inasimama vizuri. Mimi wakati nilitafuta kura, niliwaeleza Wakenya ya kwamba hii mambo ya miwa lazima tuitatue safari hii. Kumekuwa na ukora mwingi, kumekuwa na cartel kubwa, kumekuwa na watu wajeuri wengi, na ndio nilisema this time round hii mambo ya sekta ya miwa tutaitatua kikamilifu. Mnanielewa?
Na ndio mulisikia mimi nilitoa warning kwa wale watu wameteka nyara mambo ya miwa na mambo ya sukari Kenya hii. Kwa sababu ni watu wakubwa, wajeuri, watu wakora ambao wamezoea kuangamiza wakulima na kuangamiza sekta hii ya kilimo ya miwa. Tuko pamoja? Mimi niliwaeleza ya kwamba njia ya kutatua sekta hii, kwanza imerundikana madeni makubwa kwa hizi kampuni zetu zote. Ile kampuni ya kibinafsi inaendelea, inalipa wakulima, hawana madeni, hawashughuliki na mambo hiyo ingine yote, hawatafuti usaidizi ya serikali, inaendelea. The private sector millers are making money, they are paying farmers and they are doing their thing. Lakini kampuni ya serikali ndio iko na matatizo. Wakora wameiteka nyara, watu brokers wako huko ndani, na ndio kampuni zetu asifanye vizuri. Ndio nikasema awamu ya kwanza, first thing, ni kuondoa madeni ambayo imeingia kwa hizi makampuni. Niliwaambia hii madeni kama serikali tutayafutilia mbali, kama ni madeni ya benki, kama ni madeni ya taxes, kama ni madeni ya KRA. Nimepitisha katika baraza la mawaziri na vile vile nimepeleka bunge, na mimi nataka niwashukuru wabunge. Wabunge wamenikubalia kama serikali tuvute ama tufutilie mbali madeni yote ya sekta ya kilimo ya miwa. Na hiyo madeni imepatikana kwa sababu ya usimamizi ambao sio mzuri katika kampuni zetu. Lazima niwaambie ukweli. Mimi nataka niwaulize, hawa wakulima wengi walipeleka mazao yao kwa kampuni zetu. Miwa imepelekwa pale na mkulima. Mkulima hajalipwa. Miwa yake ilienda wapi? Miwa yake ilisagwa, si ndio? Miwa yake ilisagwa ikauzwa na hakulipwa. Yule mfanyikazi mwenye anafanya kazi kwa kampuni hajalipwa. Sasa mimi nataka niwaulize, mkulima amelete miwa, imesagwa, imeuzwa, mkulima hajalipwa, mfanyikazi hajalipwa. Mnataka tuendelee na hiyo biashara? Bana. Iendelee namna hiyo. Hiyo haiwezekani. Sasa lazima tuseme ukweli bwana. Sasa alafu mnaniambia ya kwamba tuendelee tu namna hii, tuendelee tu hivyo. Mnataka tuendelee namna hii? No.